ஆனால் எனக்கு வந்து துஷந்தை விட எனக்கு வந்து இன்ஸ்டன்ட் கெமிஸ்ட்ரி குணசேகர் சாரோட தான். லைக் நான் வந்து கேள்விப்பட்டேன், குணசேகர் சார் ஹி டேக்ஸ் மெனி டேக்ஸ், இட் டேக்ஸ் அ வைல். ஆனால் ஐ திங்க் தட் ஃப்ரம் டே ஒன் அவர் எப்படி இந்த கேரக்டரை பார்த்தாரோ நானும் அதே மாதிரி தான் பார்த்தேன் அந்த கேரக்டர். So it was quite fast. First take, second take, third take, we vibed very well. Yeah, we vibed very well. So it was, we finished the film in record time. ஏன்னா இந்த film வந்து இந்த படம் வந்து in a 2-hour 20-minute film, it's 2 hours of CG. It's 2 hours of VFX. Oh my God. So நாங்க வந்து to keep the budget under control, we had to finish the film in a very quickly in less number of days. ஆனால் அதுக்கு நடுவில் வந்து கோவிட் ஹிட்டர்ஸ். ஆனாலும் நாங்கள் ஷூட் பண்ணோம். People would be getting sick and one person would be missing on set every single day, but we continued, and kudos to everyone involved in this film for pulling off something that was unimaginable. நாங்கள் வந்து டேல வருவோம், வேறு செட்டாக இருக்கோம், நைட் அந்த செட்டே மாறிடும், நெக்ஸ்ட் டே வந்தால் கம்ப்ளீட்லி டிஃப்ரெண்ட் செட். Oh my God. So everyone was working very very hard for the film. உங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், உங்களோட ரோல் as ஷாகுந்தலா அப்படின்னு எடுத்து பேசும்பொழுது இதுலயே வந்து நீங்க இதுக்கும் பண்ணாத பல விஷயங்கள் புதுசா பண்ணிருக்கீங்க. ஆமா. ஸ்டார்டிங் வித் த லுக், அதுக்கே பல விதமான ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ், எஃபர்ட்ஸ், மேக்கப்க்கு பல மணி நேரம் உட்கார்றது, இதெல்லாம் நடந்துதாமே? இல்லை, ஆனால் என்னென்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைக் பார்த்துருப்பீங்க, the white and she's a creature of the forest, and it's sensual and beautiful and dreamy, and நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த காஸ்டியூம் போடும்போது all I could see was like, oh I need to look a certain way. So நான் வந்து I took, I think ஒரு மாதம் எடுத்தேன்னு நினைக்கிறேன், and has like changed diet, changed exercise. Really, you wanted to like look in a certain way, and you took 1 month for training for the role? I think நாங்க வந்து first costume trials பண்ணும்போது there was anyways a month for the film to start, I think. And Anna, when I wore it first, Neeta Lola ma'am, she's done fantastic job, ரொம்ப extraordinary job on the film. So when I wore it, I was like, ஐயோ, ஏன்னா எனக்கு வந்து நான் வந்து நடிக்கும்போது நான் வந்து அதை பற்றி மட்டும் தான் யோசிக்கணும். I can't think stomach. இதில் ஃபோட்டோ ஷூட்டா? Breathe in, hold my breath and then say the dialogues. ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி உங்களை பார்த்ததே இல்லையே சாம். ஆனால் சத்தியமா those clothes are unforgiving. ஏன்னா இவ்வளோ கூட ஏதாவதுன்னா அது ரொம்ப ஒரு மாதிரியா தெரிஞ்சது, காமிச்சு விட்டுட்டோம். ஸோ எனக்கு வந்து அது when I wore it, I was like, oh, I can't be like this throughout. I was like without breathing and saying the dialogues. So I was like, oh, immediately I went, I changed my diet, I started a different kind of exercise. I did animal flow. Wow. So just to like get that grace and poise, and நான் வந்து நிக்கிறதே ஒரு ஆம்பளை மாதிரி தான் நிப்பேன். So 100 kg deadlift. Yeah, 100 kg deadlift, looking like a man. So I stopped all weight training. I was like, no. நீங்க ஏதோ ஒரு வொர்க் ஷாப் கூட அட்டெண்ட் பண்ணீங்களோ படத்துக்காக? கட்டாயமா. அது எப்படி இதெல்லாம் வராதுல நமக்கு, எப்படி வரும் இதெல்லாம்? So அதெல்லாம் கட்டாயமா வராது. And see and Shaakuntalam, so I took classes. Okay. And I took classes definitely to look a little more graceful. It was very much needed. And adu mattum illa, Shaakuntalam, apart from the physical aspect of it, in the character பாத்தீங்கன்னா she faces throughout her life நிறைய adversities, நிறைய கஷ்டங்கள் throughout her life. ஆனா ஒரு டிஃபிகல்ட்டியும் எவ்வளோ ஒரு கிரேஸ், ஒரு டிக்னிட்டியோட ஃபேஸ் பண்ணாங்க. Throughout there was such grace and dignity that apart from the physical aspect of it, I had to maintain that consistency of being graceful and dignified in every frame. Right.
அண்ட் இட்ஸ் அ பெரிய ஒரு ட்ரான்சிஷன் ஃப்ரம் அ நைவ் கேர்ள், எதுவுமே தெரியாமல் ஒரு ஆசிரமத்தில் வளர்ந்து suddenly falling madly in love and being like what made like with being insulted and facing the difficulties that she faced, losing her love, losing respect, dignity, but everything she faced everything with such strength, poise and dignity. So எனக்கு வந்து அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு aspect of her characterization. So நான் வந்து எங்கேயுமே விடாம I had to maintain that consistency of that somehow grace coming out, right? Which had to come from within, right? It's not in the dialogues, it's from within. So I think that was very important in her characterization. Now when you talk about the grace and performance, you're somebody who's very authentic as an actor, no? In the sense வந்து உங்களுக்கு ரியலா அந்த எக்ஸ்பிரஷனை அந்த இமோஷனை ஃபீல் பண்ணி நடிக்கிற ஒரு பர்சன் நீங்கள். ஏன்ஷியன்ட்டான ஃபிலிம்ஸ் இப்போ இது வரைக்கும் உள்ள படங்கள், இப்போ ரீசெண்டாக வர படங்கள் கூட எடுத்துக்கலாம், பொன்னியின் செல்வனாக இருக்கட்டும், பாகுபலியாக இருக்கட்டும், இந்த மாதிரி உள்ள படங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸாஜரேட்டட் ஆக்டிங்கை எதிர்பார்ப்பாங்க, அவங்களும் கொடுப்பாங்க. அது சாம் கிட்டேயும் வந்துதா? இல்லை, ஆக்சுவலி குணசேகர் சார் வாஸ் வெரி வெரி கிளியர். எனக்கு இந்த படத்தில் வந்து வெரி ரியலிஸ்டிக் ஆக்டிங் தான் வேணும். லைக் அவருக்கு வந்து இது வந்து the story is ancient, but the presentation of this entire film is very new, right? So acting is definitely internalized. Okay. Definitely not எப்படி சொல்றது, dramatic. Yeah, that's the word. Correct. It's the ஒரு டிஃபரன்ஸ் இல்லையா நீங்க மத்த மாடர்ன் ஃபிலிம்ஸ் பண்றதுக்கும் இதுக்கும் ஆக்டிங் வைஸ் கேக்குறேன்? ஆக்டிங் வைஸ் இல்ல, posture, body, the way I sit, the way I stand, the way I run, abba அந்த running நான் ஆமா காலெல்லாம் உங்களுக்கு கல்லு குத்தி பயங்கரமா வலி எடுக்கும்ல. Not just that, like running வந்து there's a you have to run like it's almost like swan like. எனக்கு நல்லாவே ஞாபகம் இருக்கு அந்த first day when my teacher ran, I was like, what are you doing? Who runs like this? And then I ran, right. And she started laughing. And she is like, okay. She called Gunashekhar sir and said, maybe this will take a little longer than I expected. Do you actually run while you're pregnant also in the film? No, thankfully not. No. Okay. நீங்க வந்து CG பத்திலாம் சொன்னீங்கல்ல. This is another difficult part of these films where you have to imagine இங்க யாரோ இருக்காங்க, இல்ல ஒரு அனிமல் இருக்கு, அது கூட பேசுறோம், அது கூட பாண்ட் பண்றோம். அதுல அது ஈகாலியே பழக்கமாயிடுச்சா? பயங்கரமா நான் வந்து ப்ரோ அதுல இப்போ. அந்த விஷயம் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணல? I don't think I think I had quite a bit of training with that. Okay, but the other shift would have been, of course, sitting for makeup for a couple of hours, wearing jewelry. How was that? That was thankfully a good half of the film. It's very lightweight flowered ornaments, which was ரொம்ப அழகா இருந்தது. ரொம்ப டெலிகேட்டா, ரொம்ப it was like part of nature. Right. The look was a very like nothing heavy or nothing. There was no jewelry and ornaments. Everything was from the forest, things that could have been picked up and made into jewelry from the forests, right? So adula vandu but it was still very very beautiful. Adula avlo prachana illa. It was just in the second half la vandu and when பெரிய jewelry. Yeah, and நான் வந்து jewelry person இல்ல சுத்தமாவே இல்ல. And